siku ya leo. Hii ni siku ambayo ina umuhimu sana kwa wewe, manake umesitisha kampeni zako ukasema siku ya leo ni siku ya mjadala. Ina umuhimu gani kwako, kwa chama, kwa muungano na kwa taifa? Leo ni siku ya muhimu kwa sababu tumekuja hapa tupate nafasi ya kuongea na Wakenya. Wakenya waweze kujua tarehe 9 mwezi wa 8 wataamka mapema, waende wapige kura na wajue ni kwa nini wanapiga kura, ni upande gani watapiga kura na ni kwa sababu gani. Na ndio leo ni siku ya muhimu kwa sababu tutapata nafasi na wenzangu kujieleza, kueleza manifesto yetu, kueleza misimamo yetu kuhusu mambo ya muhimu yanayowahusu Wakenya na taifa letu kwa ujumla. Tutazungumzia mambo ya uchumi hasa, tutazungumzia mambo ya vile tunaweza kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya, vile tunaweza kupunguza gharama ya maisha, vile tutaweza kuzalisha nafasi za ajira za vijana wetu, vile tunaweza kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanaweza kuendelea na majukumu yao, na mambo yale mengi muhimu ya matibabu, masomo ya watoto wetu, mambo ya afya. Haya ndio mambo ya muhimu, na naamini ya kwamba Wakenya wanangojea kujua ni yapi tulio nayo. Tumewazungumzia pale nyanjani, lakini leo tutapata nafasi mwafaka ya kueleza kinagaubaga yale mambo ambayo tumepanga kwa ajili ya uongozi wa taifa letu. Labda pende kwa utofauti, naibu wa rais, ni kwamba umeandamana na naibu mgombea mwenza wa chama, lakini hapa kuna watu wawili ambao walikuwa muhimu katika ule mkutano wa wajumbe, mama ambaye aliweza kuleta swali na yule mtu wa bodaboda aweza kuidhinisha. Mbona ukawapa kipaumbele katika siku ya leo ya mjadala? Kwa sababu nimeambatana na wao tangu tuanze hii safari. Huyu mama nilimpata kule Kiambu wakati tulienda kule kwa Economic Forum, na niliona ni mama mwenye ako na maono. Alitoa mchango wake kama vile wa mama wengi na Wakenya wengi wa tabaka mbalimbali, na huyu muungwana ambaye pia ni mshirika wetu mkubwa katika chama cha UDA katika muungano wa Kenya Kwanza. Pengine kwa kauli ambayo anaweza kuitumia kuweza kumalizia kwa yule hasla ambaye anatizama, anatarajia nini sasa hivi kutoka kwa kiongozi wake? Anatarajia kujua ni vipi yeye ataweza kuweka chakula katika meza, ni vipi mtoto wake anaweza kupata ajira, ni vipi masomo yake ya watoto wake itashughulikiwa, ni vipi kilimo kitashughulikiwa na serikali inayokuja, na ni vipi anaweza kuhakikisha kwamba ako na matibabu, na ni mpango gani tulio nayo kumshughulikia ili aweze kupata matibabu bila matatizo. Naamini kwamba haya ni baadhi ya mambo Wakenya wanangojea. Naam, kila laheri katika mjadala, kila laheri katika mjadala. Naam, naibu wa rais William Samoei Ruto, daktari, akisema kwamba katika siku ya leo ashazungumza mengi katika kampeni Wajackoyah, lakini ana fursa ya kipekee kuweza kuyachanganua kwa utaratibu katika mjadala. Hivyo basi ameandamana na watu wawili ambao ni muhimu sana katika safari yake yeye kuchaguliwa na kupewa tiketi ya uwaniaji wa rais. Narudi kwako ili Wakenya wapate fursa baadaye ya kujua mengi na wachanganuzi matarajio yao na hoja ambazo ni muhimu kujadiliwa katika siku hii ya leo. Wajackoyah. Shukran. Rashid Abdallah there, speaking to the Deputy President who is the UDA presidential candidate in the Kenya Kwanza coalition in this election that is now just 13 days away. Dr. Ruto there talking about what he believes is important for the country and sort of giving a glimpse of what he hopes to talk about during this. And interestingly, Professor Witi arriving with his entourage, which includes the two people we saw who endorsed him, Pauline Waithera and Kelvin Okoth, sort of trying to remind us of what he has been saying out there in campaigns. Well, the DP is a master of optics, and I think this is just basically one of those instances where he uses to full effect essential imagery just to construct a narrative that endears him more to the ordinary Kenyans, because those two people are very unlikely participants at this level in this country. We don't see ordinary Kenyans flank presidential candidates. But I was just about to say one thing. The reason why ethics, integrity, and values are subordinate in our political discourse
and in political organizing is because the basis for political mobilization is still ethnic. If you look at Raila Odinga, he gets onto this stage because he has a strong support of the Luo community. Look at William Ruto was built an interesting coalition between his Kalenjin community and the Kikuyus. Mwaura does not have that luxury. And therefore, when he rides on values, Kenyans are not paying attention, because what brings us to this stage to even then invite these conversations are not the important things. These things come afterwards. And this ethnic political mobilization is a huge problem that we have to deal with. But Ruto has been saying this many times, that this election is about the economy and all of these things. And some people say that the ethnic question is not as pronounced in this election as it has been previously. Do you agree? It is still a very strong undertone. It is a bastion that you got to start with. And when you see even your colleagues in the media basically trying to figure out how the electoral process is going to go, you always start with what you call the quote-unquote strongholds. In that entourage of Raila Odinga is Kalonzo Musyoka, okay, bringing in the big Kamba vote. In that entourage is the governor of Kakamega, bringing in the Luya vote. And so you see this ethnic bifurcation being a very critical point of mobilization. So issues that are substantive to the citizens of this country, such as unemployment. How come we don't see youth mobilizing around the unemployment question? That even Mwaura today was just deplorable in the way that he handled it. He had no great ideas. And even Deputy President William Ruto and even Raila Odinga, nobody has any clue about how to mobilize the economic resources of this country to then create the traction that leads to jobs. We still imagine that if you're going to give us handouts in terms of grants and loans, that every young people can start a business. They don't want a business. They want jobs like you and I. They want jobs like the one that Ruto is seeking, not the jobs like their MPs. This economy of bringing your own job is not working. It never builds economies. And that's a good place, Wanjiru, to agriculture, to manufacturing, to the informal sector, trying to really take a holistic look at saying, if that's where people are employed, that's where we need to put money, we then need to add value, we then need to do marketing and therefore create jobs. So there's a very intentional effort to go back to what the economy needs. On the UDA side, KK side, they've also done the same. They've also prioritized agriculture. They've also prioritized MSMEs, looking at the informal sector. They've linked that to manufacturing. They also prioritize ICT. So in terms of the priority sectors, you can say they have prioritized both of them, and recognize, using different language, that trickle-down economics is not working, that you really need to engage the majority and be meaningful in that way. So one, in terms of the broad economic priorities, I think they're on the same page. A slight difference, because Kenya Kwanza takes more of an enterprise, social enterprise approach, whereas the Azimio takes more of a social democratic development approach, more welfare approach. But in principle, they have a good sell. And as manifestos go, much as we have, we're very cynical about them, we must remember that Jubilee Manifesto was a kind of a jumble of projects that they tried to implement and essentially broke the economy. So we must hold these, whichever side gets in, and even the side that's in, they have a section on governance. Their proposals are not as replete, but they do touch on leadership and integrity, ethics, anti-corruption, they go the whole gambit. But when you look at Kenya Kwanza, it's missing in terms of the values foundation. And their approach to governance is to strengthen institutions, which is good in itself, but really that's a basic, public, one, it's based in the constitution, strengthens those institutions because they're focusing a lot on the oversight institutions, giving them enough money, giving them independence. That's the constitutional position. But they do not touch leadership and integrity. So, and you understand why. And I want us to discuss that emerging dichotomy, whether that's something that we can look. There's a social charter, social contract. I think that's what Wajackoyah was saying.